Thank you, Indian Chamber of Commerce and SICCI for organizing this and inviting us. We are very passionate about working with family businesses. And in the instance for your 100th year, I think it's not easy to sustain anything for 100 years. Forget business or association. I think there are a set of committed people who actually try to wanting to do something to the community or the society or the business community. I think those good souls somehow carry this kind of associations to, sustain for so many years. It doesn't happen so easily. So I think kudos to Mr. Kodishan and Ponningadesh kind of people where they feel very proud to, bring a lot of external people to impart lots of knowledge and help. So I'm here to share my thoughts. I've been working with family businesses last 30 years in various capacities. Now, we financed family businesses. City Bank, we have linked again to family businesses. I think for a few years I was helping family businesses to raise capital, equity, private equity, structure joint ventures, try to take them to IPOs, capital markets, or try to business to be sold. So I was doing that for some time. So 15 to 17 years I was more working on the wealth creation part for the family business. Business wealth create பண்றதுக்கு ஒரு business பெரிய லெவல்ல கொண்டு போறதுக்கு ஒரு family business ஓனர் எப்படி பாடுபடுறாங்கன்றது ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷமா கிட்டத்துல பார்த்தேன். Many of you would have only heard the stories of others from others or from hearsay, but I worked in very close quarters with the businessmen and entrepreneurs. So therefore அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 வருஷம் டாய்ச்சே பேங்க்ல பணம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை காப்பாற்றுறதுக்கு போடுற கஷ்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தேன். ஸோ ஹவு டு இன்வெஸ்ட், வேர் டு இன்வெஸ்ட், விச் வெல்த் மேனேஜர் டு பிலீவ், விச் அசெட்ஸ் டு இன்வெஸ்ட், ஹவு டு கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ். பிகாஸ் இந்த ரியல் ஆர்கனைஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் வேரியஸ் அசெட் கிளாஸ்லாம் வந்து ஒரு 20 வருஷமா 25 வருஷமா தான் ஓரளவுக்கு இருக்கு. ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணி தெரிஞ்ச ஒரே அசெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரியல் எஸ்டேட் தான். பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட்டை கவனிக்க மாட்டோம், கேஷாக எடுப்போம், லேண்ட் வாங்குவோம், அந்த லேண்டை பேங்க்கில் கொடுப்போம், இல்லை பில்டிங்கை பேங்க்கில் கொடுப்போம், அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கடை வாங்குவோம், அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட் பண்ணுவோம், திருப்பி டாக்ஸ் கட்ட மாட்டோம், திருப்பி காசு எடுப்போம், திருப்பி ப்ராஃபிட் ஆகும். திஸ் ஹவ் லெகசி பிஸ்னஸஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டட். இன் a way it has helped because ஒரு ட்ரபிள் டைம் வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நிறைய ஃபேமிலி பிஸ்னஸை காப்பாத்துச்சு. இந்தியாவில் 8 லட்சம் கோடி என்பிஏ இருக்கும்போது பிஸ்னஸாக அந்த லோனை கட்ட முடியும். ஏதோ 3 ஜெனரேஷன் முன்னாடி 2 ஜெனரேஷன் முன்னாடி வாங்கின ரியல் எஸ்டேட்டை வச்சு தான் நிறைய ஃபேமிலி தப்பிச்சிச்சு அது டிஃபால்ட். ஸோ இன் அ வே இன் ஹைண்ட்சைட் தட் வாஸ் அ குட் டெசிஷன் ஒன்லி. என்ன எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம்னா எல்லா ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஓனருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பாசமும் மோகமும் இருக்கு. அவங்க பிள்ளைங்களோட ரியல் எஸ்டேட் அசெட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது. ஓகே, ரெண்டாவது ரியல் எஸ்டேட் குறையவே குறையாதுன்ற ஒரு ஃபீலிங், கேபிட்டலே போகாதுன்ற ஒரு ஃபீலிங், அப்ரிஷியேட் மட்டும்தான் ஆகுன்ற ஃபீலிங். இது வந்து இட் இஸ் இன்கிரேட் இன் அஸ் ஃப்ரம் அவர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் டேஸ். பூமியில போடுன்ட்டு தப்பு கிடையாது. எந்த அளவுக்கு போடுறது இம்பார்ட்டன்ட். ரியல் எஸ்டேட்ல பணம் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றது பார்க்கணும், ரைட்? இந்த ஐபிஎஃப் பிரெக்னன்சி கிளினிக்ஸ் போற மாதிரி அங்க வந்து 10% 15% தான் சக்சஸ் இருக்கும். ஆனா எல்லாரும் அங்க போனா நடந்துரும்ன்ற எண்ணத்தோட போவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி real estate, everybody will make money into a feeling always remains. Anyway, we talk about that later. And the whole conversation is about just to share my knowledge or insights or experience, how the family business owners like you has to approach your business and the family in the current context. Actually, in your class, actually, experienced people are, lots of them are there. Tuticorin, 50 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கிற பிசினஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்குன்றது நான் கேள்விப்படுறேன். ஸோ அந்த வகையில் we are not going to teach you anything because you survived in business for 100 years means you are doing something right. You survived in business for 30-40 years means you are doing lots of things right. So I am not here to challenge or teach any of your experiences or knowledge, but the world is changing.
the mindsets are changing, the awareness is different, confusions are higher, there is a huge information traffic. Every problem can be solved through WhatsApp. There is no need for parents, there is no need for experienced people. Google and WhatsApp are the two godly things which will actually solve all your problems, and that's how our current generation thinks. So யாருமே நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. கூகுள்ல அது தப்பி தவறி மேட்ச் ஆச்சுன்னா நீங்க போயிடுச்சுங்க. நீங்க சொல்றது இப்படி பண்ணிட்டுதான் ஏதாவது போட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்றது தாத்தாக்கு ஏதோ புத்தி இருக்குன்னு பேரன் நம்புவான். கூகுள் இல்லைன்னா தாத்தாக்கு புத்தி இல்லை, கூகுளுக்கு புத்தி இருக்கு. So that's how the world is moving. So good or bad, each one will know over their experience. But how many of you are in first generation, second generation, third generation? Can you just lift your hands? I think most of you will be second and third. Third up. மூணுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன். சார் நீங்க சார் ஓ ஃபிஃப்த்துக்கு அப்புறம் நீங்க வருவீங்களோ? Fantastic. So மிச்சம்லாம் செகண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட். First generations are how many? Oh, only 2, 3. Good. I think this session is more for you. ஏன்னா தேர்ட் அண்ட் செகண்ட் ஜெனரேஷன் நிறைய விஷயங்களை அன்டூ பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இந்த மாதிரி நியூ ஏஜ் திங்கிங்க பில்ட் பண்றது ஈஸி, ரைட்? ஏன்னா இனஃப் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோட் இன் ஃபார் மல்டிபிள் ஜெனரேஷன்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும், பட் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி டூ லாட் மோர். But it will be useful for you also, I guarantee. See, look at the challenges for family business today. சேலஞ்ச் தான். ஃபேமிலி பிசினஸ் நடத்துறத போல ஒரு கஷ்டமான விஷயம், வெளில சொல்ல முடியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. எவ்வளவு அடிச்சாலும் வலிக்காத மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் ஃபேமிலி பிசினஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும். ஒரு பக்கம் மல்டிநேஷனல்ஸ் ஆர் பிரீதிங் டவுன் யுவர் நெக், ஒரு பக்கம் லார்ஜ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆர் பிரீதிங் டவுன் யுவர் நெக், இன்னொரு பக்கம் புதுசா சின்ன சின்ன பயிலுங்க ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு கொடுக்குற தலைவலி அதை விட ஜாஸ்தி, ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல how will you keep your younger generation or the next generation of people in your business itself is a big challenge, right? பெரும்பாலும் நான் வந்து கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தூத்துக்குரின் இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டிஸ்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பீப்புள் ஆர் எப்படி சொல்றது, மோர் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்ல மோர் ப்ரெஷரைஸ்டான்னு தெரியல, பட் தே ஆர் தேர் இன் பிசினஸ். மெட்ரோஸ்ல பசங்களை பிசினஸ்ல கொண்டு வருதுன்றது அதை விட கஷ்டமான வேலை. ஓகே, ஒன்னு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஹையர், ரெண்டாவது ஸ்பாயில்ட். உங்களை மாதிரி சிட்டிஸ்ல children are yet to be spoiled to that extent. They are also spoiled, but not to that extent, right? So therefore, considering these things changing rapidly, யோசிச்சு பாருங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி மாறி இருக்கு. பிசினஸ் பண்ணணும்னா அனுபவம் வேணும், மெச்சூரிட்டி வேணும், இதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்க எல்லாம் போய் உங்க பசங்கிட்ட அனுபவம் இல்லை, பிகாஸ் நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி பிசினஸ் ஓனர்ஸ் டோன்ட் கிவ் ஸ்பேஸ் டு யுவர் ஓன் சில்ட்ரன் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? Actually, there are many of these small kids from IIT and 25-year-old fellows building businesses today makes you feel அனுபவம்லாம் தேவையில்லைன்னு, ரைட்? ரெண்டாவது டொமைன் நாலேஜ் வேணும். டெக்னிக்கலாக எனக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரியல, பிஸ்னஸே ஆரம்பிக்க முடியாது, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு தான் இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஓகே, ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, பிகாஸ் ஐ ஒர்க் வித் பீப்புள் லைக் யூ ஆர் ஜென்ரேஷனல் பிஸ்னஸஸ். என்னோட கஸ்டமர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 ஃபேமிலிக்கு வேலை பண்ணுறேன். ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் தம் ஆர் செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தான். ஐ டோன்ட் ஹேவ் டூ மெனி ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸ். அவங்களெல்லாம் தலை சுற்றுது. ப்ராஃபிட் பண்ணால் வேல்யூ கொடுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் லாஸ் பண்ணுற கம்பெனிலாம் வேல்யூ கிடைக்குது. லாஸ் பண்ணால் எவனுமே காசு கொடுக்க மாட்டான்னு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். லாஸ் பண்ணுற கம்பெனியில் கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க, ரைட்? லாஸ்ன்னு சொல்ற, ஆனா வேல்யூவேஷன் டபுள் ட்ரிபிள் ஆயிட்டே இருக்கு. It defeats all your logic. நீங்க ஃபேமிலி பிசினஸ்ல என்ன பார்த்துருக்கீங்க? ப்ராஃபிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், டேர்ன் ஓவர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ராஃபிட் இருந்தால் அது ப்ராஃபிட் விசாரிச்சு சொன்ன மாதிரி ரியலா கேஷாக இருக்கணும். அதை வச்சு சொத்து வாங்கணும். ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் சொத்தை வச்சு ஃபேமிலியை டீரிஸ்க் பண்ணணும். பிசினஸை நம்பி இருக்கக்கூடாது. பதினாலு கட்சி நிறைய பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்தால் நிறைய பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ தட் ஆளாலும் ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடியும். இப்படிதான் நம்மளோட திங்கிங் இருக்கு.
Whereas today, it does not doesn't seem to be the case. Employees interview you. You don't invite and interview employees. முன்னெல்லாம் உங்கள் காலத்துலலாம் நீங்கள் வந்து நீ என் கம்பெனியில் வேலை செய்யறதுக்கு திறமையானவனான்னு கேட்ட கேள்வியெல்லாம் போயிடுச்சு. நான் உங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்யறதுக்கு நீ இந்த வேலையானவனா கேட்குற மனைவியாச்சு. ரைட்? சேலரிக்கு நிறைய பேர் வேலை செய்யறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? உங்கள்கிட்ட வந்தீங்கன்னா ஈசாப் கொடுப்பீங்களா? என்ன பாட்டாரா சேர்த்துப்பீங்களா? நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க. Right? Because good talent is scarce, especially people places like Tuticorin or Coimbatore or everything. Identifying a good talent is very difficult. அவனுங்க தக்க வைக்கிறது அதோட கஷ்டம். ரைட்? நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கவன் நம்மளால இருக்க மாட்டான். நல்ல குவாலிட்டி இல்லாத உங்களை விட்டு போக மாட்டான். உங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்குன்னு நீங்க பாருங்க. ஏன்னா ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ல எல்லாரோட கிளைம் டு ஃபேமே எங்கிட்ட 30 வருஷமா இருக்காங்க, எங்கிட்ட 40 வருஷமா இருக்காங்க, அப்பா எங்கிட்ட வேலை செஞ்சார், அவங்க தாத்தா எங்கிட்ட வேலை செஞ்சார், அதை ஒரு பெருமையாகவே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இந்த கஸ்டமர் எங்கிட்ட 40 வருஷமா இருக்காரு, இந்த வெண்டர் எங்கிட்ட 35 வருஷமா இருக்காரு. நான் கேட்பேன், 40 வருஷமா அவங்ககிட்ட இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலையா இல்லை உங்களுக்கு ஆள் கிடைக்கல? ஏன்னா 40 வருஷமா ஒரு ஆள் இருக்கிறது தப்பு இல்லை. பட் அந்த ஆள் ஸ்கேலா பார்க்குறாங்க. அவன் ஆரம்பத்தில் ஆஃபீஸ் பாயா வந்தவன், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் மேனேஜர் ஆகி இன்னைக்கு வந்து அவன் விபி ஆகி அவன் கம்பெனியில் சிஇஓ ஆகிட்டான்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நீங்கள் வளர்ற மாதிரி அவனை வளர்ந்துருக்கான், அவனை வளர விட்டுருக்கீங்க, அவனை வளர கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க, அவன் உங்களால் உருப்பிட்டுருக்கான், நீங்கள் அவனால உருப்பிட்டுருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் there is some merit in saying that. Because loyalty is actually a non-performance in distance. பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த லாயல்ட்டின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு வாழ்க்கைய ஓட்டக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஓனர் புத்திசாலி, சொல்றதை கேட்டு வேலை செய்யறவன் தான் தேவை. இன்னைக்கு நீங்க உங்களோட புத்திசாலியை வேலையை வச்சுக்கலன்னா நீங்களே இருக்க முடியாது. ஆனா புத்திசாலியை வேலை வாங்குறது அதோட கஷ்டம். இட்ஸ் a good challenge to have, which means you need to change a lot. Right? டெக்னாலஜி, ஏஐ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க பேசலன்னா நீங்க மனுஷனாவே மதிக்க மாட்டாங்க போல இருக்கு. பண்றீங்களோ இல்லையோ, பட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆல் திஸ் இன் பிசினஸ் பிகாஸ் தேர் ஆர் ஈஸியர் வேஸ் டு டூ. அதுக்காக தான் வந்து யங்கர் பீப்புளை பிஸ்னஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், அவங்கள மதிக்கணும், அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்ககிட்ட நீங்க நிறைய கற்றுக்கணும். அதுக்கு பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறதுனால உங்க பசங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் தவிர வருதுன்னு தெரியாது, ஆனா அவனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அவனை உங்க பிசினஸ்ல தக்க வைக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்ச். எம்ப்ளாயி நிக்க வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ, உங்க பசங்களை தக்க வைக்கிறது அதோட கஷ்டம் போக போக. That's what is the challenge everybody is facing. If your children are with you, they are educated, they worked in overseas, they came back and joined you, and they are willing to stay with you, keeping themselves happy. Above all, you are also happy with them now. You are one of the very few blessed souls in the country. It doesn't happen so easily for anybody. ஏதோ தாத்தாலாம் நல்ல புண்ணியம் தான். Right? And so it is important that family business owners should adapt to these changes. இதுதான் இருக்கும் போது இதை பார்த்து நீங்க வெறுக்கலாம் இல்லை. பற்றி இதான் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயம்னா டினையல், கான்ஸ்டன்ட் டினையல். எந்த விஷயத்தை போய் நீங்கள் எந்த ஓனர்கிட்ட சொன்னீங்கனாலும் இதான் எங்களுக்கு தெரியுமே, இதை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், இது எங்களுக்கு தெரியும், நான் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கோம், அவர் பண்ணிடுவாரு, இந்த மாதிரி ஒரு டினையல். இத்தனைக்கும் நான் வந்து 5 வருஷம் ஃபினான்ஷியல்ஸை பார்த்து, சார் நீங்கள் வளரவே இல்லை, டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகல, ப்ராஃபிட் இருந்திருக்கு, கேஷ் இல்லை, கேஷ் இருந்திருக்கு, ஸ்டாக் இல்லை, நீங்கள் வந்து சும்மா ஸ்டாக் ஷேர் பண்ணி கொடுத்து காசு வாங்கி எத்தனை வருஷம் ஓட்டிருக்கீங்க, இனிமேல் ஓட்ட முடியாது, ரெகுலேஷன்ஸ் மாறுது, பனிஷ்மெண்ட்ஸ் மாறுது, எதையுமே ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன் ஒத்துக்க மாட்டான்னு சொன்னால் அதுக்கு கான்ஃபிடென்ஷியல். சொல்லிட்டா எங்கேயாவது பேர் கெட்டு போயிடும், சொல்லிட்டா பேர் கெட்டு போயிடும், சொல்லல நாளே இருக்க மாட்டோம். ரைட்? தட்ஸ் ஹவ் தி சிச்சுவேஷன் இஸ் டுடே. So therefore I am going to talk about topic உள்ளே வரலான்னு இருக்கேன். So I am talking about ABCD of family business evolution.
ஓகே, ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ், ஒரு ஆண்டர்பிரினரியல் second, third, fourth generation family business to evolve into a professional family business. What is required? How we can go about it? And what are the ways it can be done is what I'm just going to share with you. And it is primarily for the owners like you. ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எப்பவுமே ஆரம்பிக்கிறது அஃபெக்ஷனோட அடிப்படை தான், கேப்பபிலிட்டி அடிப்படை தான். இல்லை, எந்த ஒரு அப்பா வந்து உனக்கு திறமை இல்லை நான் அவனை பிஸ்னஸை சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரியே சரித்திரம்லாம் கிடையாது. நமக்கு எந்த வேலை கொடுக்கும்போதோ எல்லாரையும் சேர்த்துப்போம். ஸோ பிகாஸ் லவ் இஸ் த bedrock or the affection is the bedrock of that relationship. ஃபேமிலியை தான் முதல்ல சொல்ல வித பிஸ்னஸே அப்புறம் தான் பேசுவோம். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் an affection, but it has to grow to an admiration. பிகாஸ் அட்மிரேஷன் எப்படி வரும்? எங்க தாத்தா மாதிரி கணக்கை பார்க்கணும், எங்க பெரியப்பா மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து உழைக்கணும், எங்க சித்தப்பா மாதிரி பீப்புளை ஹேண்டில் பண்ணணும். It has to, the next generation or anybody along with you as partners or promoters or owners, they should be able to admire about each other. Because அந்த admiration இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்பெக்ட் வரும். See, நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ல சொல்றதை கேட்கலன்னா காரணம் நினைச்சிங்க ரெஸ்பெக்ட். ஏன் ரெஸ்பெக்ட் இல்லைன்னா வெறும் வாயால மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கு, இந்த வயசையே வச்சே ஓட்டிட்டு. I'm senior, I'm older, I came to this planet 20 years before you, right? So it has to go into admiration. நான் எல்லா பசங்களையும் சொல்றேன், எக்ஸ்டெண்டட் சொல்றேன், சொல்லலாம். நீ வந்து பிசினஸ்ல உங்க அப்பா பிசினஸ்ல சேர்ந்தா 20% ரெஸ்பெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபாதர் யூ வில் கெட். 80% ரெஸ்பெக்ட் யூ ஹேவ் டு earn over a period of time. Okay? People saluting you on day one is not respect. Father giving you a cabin on day one is not respect. You taking a decision, delivering something, making a difference to that person who executed your decision, and he feels good about you, and you bringing something tangible to the business and the father, that is when you have done something in life. Right? So therefore it is important that admiration has to be the foundation. We should talk about a lot of great things we do. See, the family business, the biggest problem in Anna, கடைசில வரலாம் நினைச்சேன், but because சொல்லிடுறேன். We are not good storytellers. நீங்க பண்ற நிறைய நல்ல விஷயங்கள் ஆபீஸ்ல வீட்டுல வந்து பேசவே மாட்டீங்க. பிரச்சனை, பஞ்சாயத்து, பணம் இல்லை, வெண்டர் திட்டான், பேங்க்ல வந்தா, எம்ப்ளாயி வேலைக்கு போயிட்டான், கஸ்டமர் போயிட்டான், இதை கேட்டு 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 10-15 லட்சம் உங்க பசங்க சத்தியமா இவர் படுற கஷ்டத்தை நான் பட வேண்டியதா இல்லைன்னு முடிவு. சக்சஷன் பிளானிங் நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரா உட்காந்து கிளாஸே எடுக்கலாம். இந்த வீட்டை வந்து புலமாம இருந்தா போதும். நீங்க படுற அவஸ்தையை பார்த்து அவன் நீங்க பண்ற டர்ன் ஓவர் அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல, நீங்க பண்ற ப்ராஃபிட் தெரியல, நீங்க சேர்த்த சொத்து அவனுக்கு தெரியல. 20, 50, 100 வருஷமா இந்த பிசினஸ் பிடிச்சி இத்தனை அண்ணன் தம்பி பஞ்சாயத்து கூட நடத்தினது அவனுக்கு தெரியல. இவ்வளவு வைஃப் உங்களை கரைச்சி கொட்டது நடுவுல இவ்வளவு விஷயத்தை நீங்க பண்ணது அவனுக்கு புரியல. நீங்க பண்ற அவஸ்தையை மட்டும் தான் பார்க்கலாம். So it is important that admiration உங்க பேர்ல வரணும். See, respect அவனுக்கு டீப் வித்தின் இருக்கு. என்ன சௌகரியமா வளர்க்குறீங்கல்ல, அதுக்கு பேர் ரெஸ்பெக்ட் இல்லை, கிராட்டிடியூட். ஆக்சுவலா நம்ம அதை ரெஸ்பெக்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும். ரைட்? ஏதோ அப்பா சேர்ந்து வச்சிருக்காருன்றதுனால ஒரு என்ன நல்ல கிராட்டிடியூட் இருக்கு. ஸோ இட் ஹாஸ் டு பிகம் a respect, because if you want to be a professional family, if you have an aspiration that you want to do something big in life, if you want to be a notable family business, because family business ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. நம்ம நிறைய challenges பேசுறோம். It's a phenomenal structure in India, globally, especially in India. 90% மேல family business are காரணம் என்ன? You can explore. You have a platform. Your decision making is faster. You are empowered to a large extent. You are allowed to do mistakes, right? And இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் a big, ஒரு கம்பெனில போய் வேலை செஞ்சு போனீங்கன்னா நிறைய ஒரு தடவைக்கு மேல தப்பு பண்ணீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம். நீங்களா போனா அவனே அனுப்பிச்சிடுவோம். அண்ட் ஃபேமிலி பிசினஸ்ல இருக்க ப்ரமோட்டர் பர்சனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிஃப்ட் என்னன்னா, performance is not demanded, punishment is also not there. So it is good and bad, right? Second, again, brotherhood is always, with respect. எல்லாரும் நம்ம அண்ணன் தம்பிங்க, எல்லாருமே நம்ம கசின், எல்லாமே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அதை ஊறி எல்லாமே அதுதான். இந்த ஃபேமிலி பாண்டிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபேமிலி பிசினஸ் பண்ற கொடுமை இருக்கு பார்த்தீங்களா, மன்னிக்க முடியாது சம்டைம்ஸ்,
right? Perform பண்ணலனா ஏன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் your relationship is very intertwined. வீட்ல நீங்க அப்பா, ஆபீஸ்ல நீங்க எம்டி. உங்க பையனோ பொண்ணோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணாத போது நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களை அப்பாவா பார்க்கறாங்களா எம்டியா பார்க்கறாங்களா உங்களுக்கு தெரியாது. அவங்கள நீங்க வந்து எம்ப்ளாயி மாதிரி பார்த்துட்டு அவங்கள நீங்க திட்டிட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்க வைஃப் உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. என்ன குழந்தை கஷ்டப்பட்டு ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சு வச்சா இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டீங்களே, அவ வரவே மாட்டேன்னா ஆக்சுவலா இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை கிடைச்சு நான் தான் பண்ண அப்பாவுக்கு பணமா நம்ம தான் இருக்கணும்னு சொன்னேன். நீங்க போய் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயி எதுக்கெல்லாம் போய் கண்ணா பின்னான்னு பேசுறீங்க. ஸோ நீங்க எல்லா பக்கமும் அடிவாங்க. ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஹவு யூ ஓரியன்ட் யுவர் செல்ஃப். டிவிஎஸ்ல சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா டிஎஸ் சந்தானன் வந்து காலையில சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் போர்டு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவார். வீல்ஸ் இந்தியா ஏன்டா அவ்வளவு சீப்பான வண்டியில கடன் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்பாரு. மத்தியானம் வீல்ஸ் இந்தியா போர்டு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவார். நீங்க என்ன சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ்ல போய் கடன் வாங்குறீங்கன்னு கேட்பாரு. That's how you have to talk. When it comes to business, you are different, the company is different. நம்ம வந்து கன்வீனியன்ட்டா ரெண்டுத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதை கிச்சடி ஆகி சில பையன் சரியில்லை, அண்ணன் சரியில்லை, தம்பி சரியில்லை, அப்பா சரியில்லை சொல்லி பிளேம் பண்ணி, பிகாஸ் ஃபேமிலி பிசினஸ் ஓனர் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த மேல படிக்க போட்டுருக்கு. தான் பேர் இருக்க விஷயத்தை ஒத்துக்கவே கிடையாது, வெரி ரேர்லி. ஸோ ஏன்னா அவங்க கேள்வி கேட்க ஆள் தெரியாது, கேள்வி கேட்டா பிடிக்காது, கேள்வி கேட்கறது தொடச்சுவாங்க. ஃபேமிலி மெம்பராக இருந்தால் ஏதோ தப்பிச்சா, பட் ஆனால் அதை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஆட்டத்தில். This is how it runs because it is also, I respect from their point of view also, because நீங்க ஃபேமிலி அந்த அளவு கண்ட்ரோல் பண்ணனா இந்த ஃபேமிலியை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. Somebody has to call the shots, somebody has to put them in place. பட் அதே வாழ்க்கை பூரா பண்ண முடியாது. You have to balance it, and today is changing. It is very important to have an adult to adult conversation and willing. I liked what Sir Jayaraman sir வந்தோடனே பேசினாரு. At 85 years, one, he is very smiling all the time. I really love it. Second, he said, I have friends who are much younger than me. Right? Then only you can feel younger. உங்களோட வயசானவங்க உங்களுக்கு ஈக்குவலண்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த வயசுல 99.9% புறம்பல் வண்டி தான் இருக்கும். Yeah. And latest youngsters என்ன பண்றாங்க கத்துக்கலாம். He has to feel young. So therefore, then third important thing, family business எல்லாருமே ஓனர். ஓனர்ல பசங்க ஓனர். அது வந்து 10% ஷேர் ஹோல்டிங் வச்சிருந்தாலும் சரி, 2% ஷேர் ஹோல்டிங் வச்சிருந்தாலும் சரி, 50% வச்சிருந்தாலும் சரி, everybody feels like they are owners. எம்ப்ளாயி கேள்வி கேட்டா பிடிக்காது, ஃபேமிலி கேள்வி கேட்டா பிடிக்காது, ரைட்? பிகாஸ் நம்ம காலம் மூலமா என்ன பண்றோம், அது ஓனர்னு வளர்த்துட்டோம். நீங்க இனிமே வந்து அவங்கள கஸ்டோடியன்னு சொல்லி வர. எங்க தாத்தா எங்கிட்ட கொடுத்தாரு, என்ன பத்திரமா வச்சு முடிஞ்சா வளர்த்துக்கோ, இல்ல ஒழிக்காதன்னு கொடுத்துருக்காரு. அதனால நீ அட்லி வளர்க்க முடியல, அவரை ஒழிக்காதன்னு சொல்லி, இது எந்த இல்லப்பா இது ஒன்று இல்லப்பான்னு சொல்லி, கஸ்டோடியனிசம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். It is very important to bring that idea into the children's mind that it is no more ours, but it is more valuable. People have given it for us to be keeping it safe. Let's not spoil it. This orientation has to come very early enough. Then finally, disturbance to disruption. இது என்னன்றதை we'll discuss in detail. ஏன்னா disturbance வேறையா, disruption வேறையா, என்னமே ஒரே மாதிரி வேற விஷயப்பட பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. There are meaning for it. Sanjay சொன்ன family business family. I think this is a question always, every forum they will ask you, நீங்க business family or family business அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபேமிலி பிசினஸ்ல பிசினஸ் வச்சுதான் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே தெரியும். பிசினஸ் இல்லைன்னா ஃபேமிலியே இல்லை. I have not seen any family where you say business is completely messed up and the family is extremely happy. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி நான் வரைக்கும் பார்த்தது, ரைட்? அப்படி பார்த்துருந்தா அந்த ஃபேமிலி வந்து அந்த பிசினஸ்ல வாங்கின கடனுக்கு பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காது. நிறைய சொல்ற தனியா பிசினஸ்ல பேங்க்ல பிளேஸ் பண்ணாம இருக்கும். ஸோ பிசினஸ் எங்கேடி கட்ட போனாலும் அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்ற ஒரே கேரக்டர் மட்டும்தான் அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஹாப்பியா இருக்க முடியும். மற்ற யாரும் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பட் one important point I want to drive is, these are the 4 key pillars for you. 24/7, 365 days, you are only working towards this 4. If the business does well, the family will do well. If the business and family does well for some time, you have a chance to create wealth.
If business, family and wealth is there for much longer time without compromising on reputation, with family being together, with children listening to you, right? With you have some code of conduct in the family, then you have a chance to leave a legacy, right? இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இந்த பிளானட்டுக்கு வந்துட்டு போச்சுன்னு தெரியும். டாட்டாவையும் பிர்லாவையும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் எத்தனை காலம்னா, பிகாஸ் it is not easy to survive in business for 100 years, growing, diversifying into multiple businesses, keeping the reputation intact, having respect, like everybody respects Tata as a trust. இப்படிலாம் பண்ணணும்னு இருந்ததுன்னா it is important to do these first three things well. One நல்ல விஷயம் என்னன்னா, டாடா வந்து நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் விட பண்றோம்ல, அதனால கொஞ்சம் தப்பிச்சிட்டாரு, ரைட்? But many families have to bring, because business is very difficult to recreate. It is important to tell the children. Take Dower family for example. It's a large family, but they do not allow the people to come into the business and do whatever they want. Big family, you allow a rotational leadership. ஒரு ஃபேமிலி ஒருத்த 3 வருஷம் போர்டில் இருங்க, சிஇஓட என்ன வேலை பண்ணாலும் முடிஞ்சா கேள்வி கேளுங்க, அதுக்கு மேலே எதிரையும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 40,000 கோடி பிசினஸை நீங்க ஏதோ அவரை பிடிக்கல இவரை பிடிக்கல கர்ப்பா இருக்காரு சிவப்பா இருக்காருன்ற காரணத்துக்காக நான் மாற்ற முடியாது. So it is important at a point in time to create structures. See, the structure goal அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாதான் நீங்க சில்ட்ரன்கிட்டயும் அதை சொல்ல முடியும். எல்லாருமே நீங்க தான் டெசிஷன் இருக்குன்னு சொல்லும்போது உள்ள வராது சொன்னா ஏன் வரக்கூடாதுன்னு கேட்போம். ஏன்னா அப்போ உங்களை அவன் வந்து அப்பா தான் பார்க்கணும், எம்டியை பார்க்கல, சேர்மனை பார்க்கல. So, but I ask you one important thing is, I know you know the 3 stages, the founder stage and the sibling stage and the cousin stage. அதுல இருக்க challenges பத்தி நான் சொல்லவே வேணாம் உங்களுக்கு. But I want to ask you one thing. Do you see business as an asset or do you see business as an emotion? You need to be very clear about it. In the last 20-25 years, the sense has come into people that business is an asset. இல்லைன்னா 20 வருஷம் வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில போயிட்டு சார் உங்களுக்கு ஈக்விட்டி போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான் பணம் போடலாமான்னா பார்ட்னர்ஷிப்பா ஐயோ சான்ஸே கிடையாது. யார் எங்கூட போய் பார்ட்னர் பண்ணணும் சார், உங்க பிசினஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்கான், ஐயோ பிசினஸ் இஸ் லைக் அ வைஃப், அது எப்படி அதை வாங்க முடியும்? நீங்க நிறைய யோசனை இருக்கிற வேற விஷயம், பட் that's how people used to see, because it was an emotion in the family. Anything happens to the business, if the business sneezes, family will get cold. That is how our emotions are so intertwined in business. So it is important for you, because if you think business is an asset, if you think you are a business family, you will do what is right for the business. If you think business is an emotion and you are a family business, then you will do what is right for the family. ஆனா நீங்க பிசினஸ் ஃபேமிலியா இருந்தா பிசினஸ்க்கு எது நல்லதோ அதுதான் செய்யணுமே தவிர ஃபேமிலிக்கு எது நல்லதுன்றத மட்டும், I underline the word மட்டும், ஃபேமிலிக்கு எது நல்லதுன்றதை பார்க்கணும். But that cannot come at the cost of business. So that is why I call it as affection to admiration. இதுக்கு admiration இருந்ததுன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கோர்ஸியா வேலை செய்யும் போது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருந்ததுன்னா, அந்த ரெஸ்பெக்ட் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பீப்புள் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து சும்மா தாத்தாவோட பையன் அவரோட பெரியவரோட சில்ட்ரன் இந்த மாதிரி பதில் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம அவரோட ரியல் ஹார்ட் ஒர்க்னால அவர் அந்த லெவலுக்கு இந்த கம்பெனி if you show the way, then the admiration will come. Then many of these things can be addressed. Because people will shut up if somebody who's a performer consistently also has an attitude, who's also a good listener, then people will shut up with them. If you're a non-performer, consistently non-performer, and loud mouth, keep on get your things way in always by shouting and yelling and screaming and creating a noise, then at some point in time they will be thrown out, right? So these are the 4 challenges which I see you all face, which is very well known to you. One is day-to-day operational challenges, firefighting, arranging money, getting orders, executing, supply chain, purchase, logistics, all that, right? This you know, but it is important to focus on the financial fitness, because every function in a company is a muscle. உங்க பாடியில வந்து ஒரு மசிலையும் எப்படி வேலை பண்ண வைக்கிறோன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். கழுத்துக்கு ஒரு மசில், கைக்கு ஒரு மசில், காலுக்கு ஒரு மசில். ஃபினான்ஸ் பிசினஸஸ்ல மார்க்கெட்டிங் ஒரு மசில், ஃபினான்ஸ் ஒரு மசில், எவ்ரிதிங் இஸ் அ மசில். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு
build organizational muscles. Everybody has to in sync. Growth challenges. This is the biggest problem in many other family business. As Visalakshi also mentioned, that family business in the documentation, எழுதி வைக்கிற பழக்கமே கிடையாது. எல்லாமே மைண்ட்ல இருக்கும். இல்லமே எல்லாம் ரொம்ப நாளா இதோட ஆள் எடுத்து கொடுப்பாங்க. Right? But if you want to take the next business to the next level and the family to the next level, it is important to have a documented plan. எவ்வளோ பிசினஸ் ஃபேமிலியில நீங்க ஆக்சுவலா ஒரு பிசினஸ் பிளானோ ஒரு போட்டு அந்த பிசினஸ் பிளான் அகேன்ஸ்டா நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்னு பார்த்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியானா நம்ம போட்ட பிசினஸ் பிளான் தப்பா இல்லை நம்ம பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸ் தப்பா அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த வருஷம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிசினஸ் பிளான் ரிவைஸ் பண்ணி அந்த பிசினஸ் பிளான் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு பேசிஸை கிரியேட் பண்ணி பிசினஸ் பிளான்றது நம்ம வந்து ஆக்சுவலா பேங்க்ல லோன் வாங்க கரெக்டான ஒரு எக்ஸல்ல சிஎம்ஏ போட்டு கொடுத்து லோன் வாங்குவோம். ரைட்? ஆக்சுவலா அந்த சிஎம்ஏ போட்டு கொடுத்து நீங்க வந்து பார்த்தா அந்த பிசினஸ்க்கு உங்க சிஎம்ஏக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான். But that is why you call regularly business plan. Business plan is something which you need to have a way to study and keep some assumptions based on what assumption you build this plan and start reviewing your business against the plan first. Most of the family business la போன மாச பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாசம் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். எப்பவுமே நடந்தது என்னதான் நடந்தது என்னன்னு போறதுக்கு பேர் பிசினஸ் நடக்குது. பிசினஸ் பிளான் எகென்ஸ்டா நீங்க ரிவ்யூ பண்ணா பிசினஸ் நடத்துறீங்கன்னு அர்த்தம். There is a big difference between business runs and business being run. Especially உங்களை மாதிரி 30-40 வருஷம் இருக்கிற பிசினஸ்லாம் நீங்க வந்தாலும் வராதே அது நடக்கும். ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் நம்மளோடய இருப்பான், ஏதாவது எம்ப்ளாயி நம்மளோடய இருப்பான், அது ஓடிட்டு தான் நடத்துறதுன்னா you need to have a plan. Review against the plan. Tell your family members what is the role against the plan. If they don't meet the plan, how do you discuss with them? That is the only way in which you can be a professional family. And that is the only way in which the next generations to come will be able to behave the way they are supposed to behave. Right? Second, ஒரு ஃபேமிலி 8 பேர் 10 பேர் நம்ம பிசினஸ் ஹேண்டில் பண்றோம். நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனலா வச்சு இந்த பிசினஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் இப்போ நீங்க 300 கோடி இருக்கீங்க, நாளைக்கு ஒரு 500 கோடி ஆயிட்டீங்க, 1000 கோடி ஆயிட்டீங்க. ஃபேமிலி அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கு, 1000 கோடி கம்பெனி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, 500 கோடி கம்பெனி மேனேஜ், நீங்க 100 கோடி ஆகுது, எல்லாம் திங்ஸ் ஆர் வித்தின் யுவர் ஆர்ம்ஸ் லென்த், எல்லா முடிவும் உங்களுக்கு தெரியும், என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், டே டு டே பேசிஸ்ல நடத்துறீங்க. இது 300 கோடி ஆச்சுன்னா தெரியுமா? அந்த ஃபேமிலிக்கு திறமை இருக்கா? பிகாஸ் த பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபார் அ ஃபேமிலி பிசினஸ் இஸ் ஒன்லி த ஃபேமிலி, நாட் த பிசினஸ். த ஃபேமிலி இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அண்ட் அன்பிரடிக்டபிள் சிச்சுவேஷன். I don't want to call it as animal, but family is a very unpredictable situation. So it's important that we need to decide, okay, இன்னைக்கு இருக்கும் பிசினஸ் ஸ்கேல் பண்ணனா எப்படி நடத்த போறோம். அப்படி நடத்தலாம். நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்தா நீங்க அவங்களை அனுப்ப முடியாது. You have to spend time with them to train them, upgrade the skills, go for courses, give them tests, expand the role for each of the family members based on certain criteria, and that should be done by an external group, not by the family members. If we take Murugapppa Group, any family member's business performance, increments, elevations, role expansions, bigger responsibilities are given based on the external people's recommendation, not the family's recommendation. Even if it is a family member, their father and mother or anybody should not be part of the evaluation. அந்த மாதிரினா நீங்க பில்ட் பண்ணாதான். See, if இல்லனா ஓடாதா கேட்டா ஓடும். 70 80 இருக்கானா அதே இடத்துல தான் நிக்கும். Staying it will be 1% call the shots. அவர் இல்லனா ஒரு பெரிய ஹாலோ ஆயிடும். அவர் இருக்க வரைக்கும் எல்லாம் நடக்கும். If you want to build a company like that, then there is no need for any meeting like this. If you want a company with just live beyond you, grow beyond you, create an impeccable reputation for you, and eventually leave a legacy for you, then you need to have this professional approach. Because I spend a lot of time in families on professionalizing family. Everybody talks about professionalizing business first. If you professionalize your business before you professionalize the family, you will be a miserable failure. ஏன்னா நீங்களே மீட்டிங் ஒழுங்காக வரதில்லை, சொன்ன ஆக்ஷன் பிளானை மதிக்கிறது இல்லை, கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டை மதிக்கிறது இல்லை, வர சிஇஓ நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க, உங்க அண்ணா ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, சித்தப்பா ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, பையன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேள்வி கேட்டா எவன் நிற்பான்? ஏன்னா ஃபேமிலி பிசினஸ் பீப்புளோட கேள்வி கேட்கறத நிறுத்தவே முடியாத மாதிரி. ரைட்? இட்ஸ் அன் இன்ஹெரண்ட்
genetic problem, right? Because entitlement comes, right? So it is important, how do you deal with when you have scale? Inniki okay, how do you do? Because if you are a owner, if you are a promoter, your job is to think what should be done for the next 10 years. You don't need to be here every day, every quarter, every month results. You are supposed to see what others are not seeing. You are supposed to visualize a situation which others have not thought of. நீங்க டெய்லி கணக்கு பார்த்துட்டு டெய்லி ஷிப்மெண்ட் போச்சா, சரக்கு போச்சா, கஸ்டமர் வந்தாங்க, கேஷ் ஃப்ளோ வந்துச்சான்னு பார்க்கறது ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடாது. If you are a senior person who is leading the business, you should think about 10 years later what I should do, for which what I should do today, for which what my children have to do today, what my employees have to do today, what my organization will do today, and you have to drive that ambition. That is your job. If you are unnecessarily getting day-to-day, monthly cash flows, annual business budget, I think you should not lead the business. You should only be at the board, right? Then, all is our internal accruals. நம்ம நிறைய growth plan எல்லாம் போடுறது எப்படி ஃபண்ட் பண்ண போறோம், அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் பண்றோமா இல்ல? எக்ஸ்டர்னல் கேபிட்டல் நம்ம கொடுப்பாங்களா? Is there anybody willing to invest in our company? Why will somebody invest in a company? You ask your own question, saying that if there is an expansion plan, if none of your family members are willing to invest in your company, will you alone invest in the company? If you really want to know whether your company is a good company or a bad company, imagine a situation that this company la 10 கோடி எக்ஸ்பான்ஷன் போறோம், டெட் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன், ஈக்விட்டி தான் போடணும், என்கிட்ட காசு இருக்கு, என் ஃபேமிலி எவனுமே போட மாட்டேங்க, நான் மட்டும் 10 கோடி போடணும்னு நீங்க முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா, யூ நீட் டு டெல் மீ எந்த பேசிஸ்ல அந்த முடிவு எடுக்கிறீங்க. இல்ல எனக்கு ஜாஸ்தி ஷேர் கிடைக்குன்னு எடுத்தேன்னா இது அர்த்தம். இந்த பிசினஸ் நான் நம்பி இருக்கேன், நான் பண்ணி காமிப்பேன்ற விஷயத்துல எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரைட். The fourth is, do you know the intrinsic value of your business? It is important to tell your children how valuable is this business, not valuation. How valuable is business to the family, for the employees? How valuable is business to the customer? What kind of contribution we do to the society, right? You need to make everybody understand that we are such valuable as a community. And then eventually the valuation is also high. It is a 500 crore company, it is a 300 crore company. 300 crore turnover company can be valued today at 600 crore value. So, ஒரு ரூபாய் இந்த கம்பெனில நீங்க செலவு பண்றதுக்கு முன்னாடி, because in a value 600 crores na எனக்கு 20 time of profit, 30 time of profit is the value I'm getting, EBITDA. So நீ ஒரு ரூபாய் இந்த கம்பெனில தண்ட செலவு பண்ணா 30 ரூபாய் வேல்யூ லூஸ் பண்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லி வரேன். Anything you think it is valuable, you will take care. If you think it is not valuable, you won't care. So it is important when you approach growth plan, it is important to do that. 4, if you are a legacy business like this, 30 years, 40 years, 50 years, mad expansion should not be done. It is important. Some assets has to be protected. Some business vertical has to be protected. And then take a very calculated approach. Because even after 30, 40 years, if you really want to take that call for taking such a big risk, you need to list out the compelling reasons, because that is what I said, documentation. Just list out why are you doing this 200 crore expansion. His children are aligned, his other family members are aligned, his bank is willing to give loans, his employees are scalable to achieve that kind of growth. Think holistically. Auto money first wheel போனா போணும், பின்னாடி வர வீலை பத்தி யோசிக்காமயே எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. அதனால காணாம போன business companies are a lot, right? We only know one Flipkart. There are hundreds of Flipkarts. You have not seen. That doesn't mean they don't exist, right? Then biggest brotherhood, emotional challenges, family members, role clarity, mutual respect. We don't respect the person who is there, but still have to work with him every day. We know he's not straightforward. We know his decisions have not gone right, but still have to interact with him every day. How difficult it is, right? This is because in family businesses, you cannot speak your mind. If you can't speak your mind, you can't be peaceful. But at the same time, you have to be enthusiastic to come to work tomorrow. And that you have to keep doing it repeatedly for years. How much of emotions gets, satiated. That is why, and one fine day it erupts. Right? It's important. That is why I said you should have open-mindedness to have family meetings. You should have a youngster willing to question the senior people.
and nobody should take things personal. Right? இதெல்லாம் இட்ஸ் ஈஸியர் செட் தன் டன். இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கரெக்டு தான், இப்படி தான் பண்ணியிருந்துருக்கணும், ஏன் பண்ண முடியலன்னு யோசிச்சு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். But we have to do it if you really want to continue for another 50 years. Right, let me know. Then generational challenges. If you are legacy businesses in business for 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, you will be forced to work with multiple generations. Multiple generations, these are some of the challenges. You will have value system mismatch. One generation will say, காசை கொடுத்து என்ன வேணாலும் முடியும். அடுத்த ஜெனரேஷன் காசை கொடுக்குறதால இந்த விஷயத்தையும் நான் வரல. I cannot handle the way you handle the business. I cannot handle the way you handle the governments, MLAs, properties. You will buy litigation property and say it is cheaper and I will deal with it. I can't. So there is, because it is in values is a bigger subject. Otherwise, one hour pura pesalam. But value system mismatch is very critical. And you know for sure that your father doesn't stick to any of the values you stand for, and you have to listen to him every day. Imagine the plight of that people. அப்பா சரியில்லைன்னு அம்மாட்ட சொல்ல முடியாது. அது தெரியுமா, எத்தனை வருஷமா எனக்கு தெரியுமா அவன் சொல்லுவாங்க. என்னாலே அவனும் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. அவன் எங்க போய் சொல்லுவான்? Difference in working style. Somebody is aggressive, somebody is docile, somebody doesn't come, somebody work from home, somebody doesn't work it out but still control something. Right? Enough situations you see in families, right? Varying list of it. At this age also you say that you need to grow. Other person says enough. Let us protect and consolidate and be peaceful. Factionalism. If there are 5 brothers working, each one is handling vertical, they have 5 different groups. To inform each one that who is going what, who is doing what, who gave the office on time, every driver's stock, every fellow gives. So eventually your organization become informal driven than performer driven. Everybody informs everybody. Change in culture because of this. Your father started, the culture was different. You're coming, the culture is different. Your children are coming deeply, the culture is very different. First of all, you want to sack all the people you recruited. That itself gives you a heartbreak. That creates the family break eventually. Right? Misalignment of interest. ஏதோ வரலன்னு சொன்னா விட மாட்டாங்க. வெளியில போய் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணாலும் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பணம் கொடுத்தா எவ்வளவு கேள்வி வைப்பாங்க. இதுக்கு பண்ணாங்க இருக்கலாம், வரத்துக்கும் பிடிக்கல, வராமே இருக்க முடியல, ரொம்ப நாள் வரலன்னா அதை சொல்லிட்டு எங்க நடக்குதுன்னு தெரியாம போயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு பல விதமான கன்ஃபியூஷனோட அவன் ஆஃபீஸுக்கு டெய்லி வரான். ரைட்? How do you deal with it? So therefore, family business is business plus emotion plus wealth plus relationship is equal to family. It's a deadly concoction. It's very difficult to handle. அதுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோட வலி தெரியும், அந்த சந்தோஷமும் தெரியும். I'm not saying it is bad. I'm not saying it is doomsday. I'm not saying it is not right to do. But it's a greatest place to have. But it needs to follow some system. It needs to follow some structure. First of all, it has to communicate. The communication in a family business is the worst. நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது அடுத்தவர் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க புதுசா ஒரு விஷயம் பண்ணி ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கிறது, லேண்ட் வாங்கியிருக்கிறது யாராவது சொல்லுவோம். நீங்க என்னைக்கு ஊருக்கு போறீங்க, என்னைக்கு வரீங்கிறது ஒரு வீட்டுல தெரியாது. I've seen in many families, they live together. They don't know when they are coming, when they are going. Very hardly they have a meal together. There is no planned retreats. In what we should talk in retreats? Everywhere you talk business. Veetla pona business, holiday pona business, carla pona business, cinema pona business. We are all thinking that we are orienting people on business and making them like keeping the business in their blood. Actually, we are only irritating everybody. So that is where I see the disturbance to disruption. This is this interesting topic. I just take 2 minutes. Disturbance to disruption in business parlance. If you are running a particular business for a very long time, if you have an aspirations to grow, you need to be a disruptor in that space. Because today disruption, though it is a negative word, it is seen very positive. You take Zomato or Ola or Urban Company or any all these tech ideas, they have disrupted the world. Right? So you should not be worried about the disturbances that is there. Cash is bad,
கஸ்டமர் இல்லை, ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை, டீம் இல்லை, டெக்னாலஜி இல்லை, இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்சஸ். But if you have an aspiration, you need to change your business to an extent that can I be a disruptor in this business? Who is my competitor? How should I disrupt this business? I've been in this business last 50 years. How can I not think differently? Why should I think the same way my grandfather and fathers and parents have thought? How do I change course? It's important. So you have to expose them to places where they need to learn these things, talk about these things, and they need to become a disruptor. Right? Is one part. If you really are aspirational, I'm not saying you can continue the business as it is, you can chill like the way you are, you can chill but things will become all right, is one part. I'm only talking about people who are aspirations to grow, who wants to make a difference, and eventually wants to build this as an institution which lives beyond them, and we need to enjoy the fruits of this for legacies to come, generations to come. இந்த மாதிரி ஒரு aspiration இருக்கவங்களுக்கு இது தேவை. Right? Which they can continue the way they are. There is no compulsion. The second, at a family level, what I mean by disturbance to disruption is, there are many family conversations not happening, role clarity is not there, remuneration structure is not there, misalignment of interest is there, respect is not there. இதெல்லாம் சின்ன disturbance தான். அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறனா அது டிஸ்ரப்ஷன் ஆகிடும், இருக்கிறதே நின்று போயிடும். That's what I told you, associated emotions. Someday it has to come out. Someday it has to find its way. So therefore it will be a disruptor. So what I see is there are 5 essential toolkits. There are so many needed for a family business to succeed. But essential ones are, I'm not talking about constitution, I'm not talking about family charter, family trust formation, other instruments. Because unless you get all these things right, there is nothing to write. There are many large families we work, they have written constitution, but nobody follows that. Why will you write a rule book in a family where nobody respects it? Why nobody respects it? Because one person thought that நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு கிரவுண்ட் ரூல் இருந்தால் தான் தெரியும். இந்த மாதிரி மெட்ராஸ்லேருந்து மெட்டிஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணு சொல்கிறாங்க, அதுக்காக ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டுருவோம், அட்லீஸ்ட் பீப்புள் வில் ஃபாலோ. இட் டசன்ட் ஒர்க் தட். You get the basic things right, prepare the family for it, ensure you get the bind, they need to be aligned with what you are saying, they should believe in what you are saying, and they should sign up for it and perform on their jobs what they are committing, then documenting all it, make them sign. They will sign. For which the leaders have to behave what they commit. There cannot be special rules for senior. That needs to be done. Right? So, one is the larger. You should reset your vision every 3 years. அந்த காலம் மாதிரி நீங்கள் 25 வருஷம் 30 வருஷம் விஷன் எல்லாம் போடுற மாதிரி இன்னைக்கு நிலைமை இல்லை. பிகாஸ் அடுத்த 2 வருஷம் கழிச்சு நம்ம பிஸ்னஸ் நிற்குமானதே ஒரு கேள்விக்குறி. ஊஸ் காம்படிஷன் தெரியாது. அது வந்து அமேசான் கம்பெனி பண்ணுவாங்களா இல்லை டெக்னாலஜி கம்பெனி பண்ணுவாங்களா? ஏன்னா நம்ம நினைக்கிற லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி இன்னொரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி தான் காம்படிட்டர். Jewelry, jewelry தான் competition. Today jewelry business is getting corporatized. There is Kalyan, there are so many listed companies have come in jewelry. In that situation, what do we want to do? Should we grow? Or should we continue to create institutions? Or should we sell it? Or should we remain the way it is? See, because not taking a decision is also a decision. Not having a view is also a view. The currency exchange was no. டாலரை ஹெச் பண்ணுமா வேணாமான்ட்டு, இல்லை சார் ஹெச் பண்ணால் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்லாம் போட்டால் லாஸ் ஆகும், அதுவே ஒரு வியூ தானே. The second is value creation process. This needs to be documented. Every family member should sign on it, and we should review our family based on this. For example, you set a vision, next 3 years I want to be like this in terms of, because most of the family business vision நாலே டர்ன் ஓவர் தான். இந்த வருஷம் 200 கோடி பண்ணணும், அடுத்த வருஷம் 300 கோடி பண்ணணும், அடுத்த வருஷம் 500 கோடி பண்ணணும், இதுதான் விஷன் ஆகும். அது விஷன் கிடையாது. Vision has to be holistic. And the vision is alignment. And the vision, like in every family, there is a thinker, there is a doer. Because every family business owner thinks they can do everything. But what is dominant in you is that either you can think as a person who can give ideas, suggestions, views, think futuristically. There is another person who will actually work harder, but he can't think.
And that's how it is complementary. இப்போ எல்லாருமே திங்கராக இருந்தால் யார் வேலை செய்வோம்? எல்லாருமே வேலையை செஞ்சாலும் யார் திங்க் பண்ணி ஒரு டைரக்ஷன் காமிப்போம். So that is how family member is great, because because business is always one person vision. There cannot be 5 different visions in a family, right? So that one person's vision has to be aligned by everyone. That passion has to be exhibited, right? Who is a thinker, who is a doer, and how each one will be evaluated, and how they will be rewarded. We'll come to that later. Then what is the value creation process? Then comes meritocracy. This is a big subject. If you are a company, if you want to sustain and survive in business for longer, this is very critical. The reason why companies crumble or the generations who are working become tired, it is because working in family business will become thankless. எதுக்கு வேலை செய்யணும்? பர்ஃபார்ம் பண்ணா ரிவார்டு கிடையாது, சரியா பண்ணா பனிஷ்மெண்ட் வந்து நிறைய எமோஷனல் பனிஷ்மெண்ட் நிறைய இருக்கு. அப்பா திட்டுறாங்க, அம்மா திட்டுறாங்க, ஓரெல்லாம் சொல்லிடுறாங்க, சோம்பேறி சொல்லிடுறாங்க, நான் பண்ண நல்ல விஷயமே தெரியறது இல்லை. கேப்பபிலிட்டி பில்டிங், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டேலண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும். பிசினஸ் நீங்க எம்ப்ளாயி ட்ரெயின் பண்றதுக்கு செலவு பண்றீங்க டைம். How much time you spend on trying to create a talent development program for your own family members? Being a large family, you have to do this. They should be given soft skills, they should be given experiential learnings, they should be sent conferences, we should ask them what they have learned, what they have implemented. In fact, this meeting, what I say is that these 2 hours you spend, because I always respect owner's time, the entrepreneur's time, because yours is the most expensive time. 2 hours if an entrepreneur is coming and sitting here, the value we should get out of this is immense. And he has to at least have one trigger of this whole evening, which he should tomorrow morning think of implementing. Otherwise, conferences after conferences of right? It's important that there needs to be one trigger. I cannot be like this. This is not the way it can run. Our feeling has to come. Family members' capability is directly proportional to the growth of the family business. Because the success and failure of the family business is the capability or incapability of the family members. That is not visible most of the time. It is camouflaged because one fellow who has taken the responsibility, he is carrying the damn company no matter what, whether somebody is coming or not. That is why others don't see the value of it. யாரோ ஒருத்தர் அவரோட பேஷனுக்காகவும் அவரோட எனர்ஜிக்காகவும் இந்த சமுதாயத்தில் எனக்கு மரியாதை இருக்கின்றதுக்கு வேணுன்றதுக்காகவும் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கின்றதுக்காகவும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால 10 பேர் 2 பேர் தூக்கி சொல்லுறாங்க. அந்த மிச்ச 8 பேர் கேப்பபிலிட்டி வேணும்ன்ற எண்ணமே வருது. But it is important. It is important that you engage family members very deeply, very intensely, because that's the only way to succeed. Because you are there today, நீங்க 5 பேர் வேலையை நீங்க செய்யறதுனால ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு. இதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் இந்த மாதிரி 5 பேர் வேலையெல்லாம் ஒருத்தர் செய்யவே மாட்டான். ஒத்த வேலையை செய்யறதே கஷ்டம். அதுக்கே 4 ஆள் போட்டுப்பான். Succession and role clarity, I'll talk about it in detail. I just rush it, okay? So Vishnu, I told you there is a larger purpose, and it is important that you are running the business for what? You keep asking this question, why am I running this business? What do I want to achieve? Like, what is the goal here? Financial goal alone is not the main thing. But I don't think any businessman, after a point, the business ஆரம்பிச்சு first 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பணத்துக்காக business பண்றதுன்றது கிடையாது. If you are doing a business only for making money, I think you are the odd man out. You will do because you like it. You will do because there is potential. You will do because you are capable. You will want to create institution. You want to take care of this family. You want to give jobs to many. And money will essentially is a byproduct of this. So you ask a question. Am I building this business to sell? Right? Today this business is there. 3 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, 10 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. நல்ல வேல்யூ கிரியேட் பண்ணா தள்ளி விடு. அடுத்த நல்ல பிசினஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணு. Every 3 to 5 years, I keep investing in a new business, because it is difficult to create a vision for a business today which can survive for 25 years. And then you take a call like that. Or you say, no, I want to be a legacy business. I want my children to run, grandchildren to run, great grandchildren to run. So if you want to do these 2 objectives,
then your strategies, your structures, your orientation to family, the process, the governance, everything has to be in accordance to that. Because you really see Murugappas of the world. Today there's a news they are splitting, but it is primarily because they are in 28 line of businesses. Okay, legacy business now, what I mean is, if you are a businessman, you should be able to change in tune with times, and you should be in business. Right? That's what I mean by that. Whether it's life or value creation process. This is very critical. I asked you a question. Is your business worth investing your money? If you are investing your money, what is the valuation you are expecting? நீங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா ஒரு வேல்யூ போட்டு நடந்துக்குள்ள பேசி எப்படியோ ஒரு ஷேர் வாங்குறது நான் சொல்லல. நீங்க ப்ரொஃபஷனலா இந்த பிசினஸ்ல நான் பணம் போட்டா எனக்கு என்ன வேல்யூ இந்த பிசினஸ்ன்றது எப்படி டெஃபினேட்? Who will let you do that? Because you should run a business which is able to invite capital. வெளியில இருந்து ஒருத்தர் வந்து உங்க கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன்னு சொன்னா, then your business is, because I always used to ask every business family person when the next generation comes out with a new idea, I will tell them family will put 25%. You go and raise money from outside. If somebody doesn't see a value in your business, my family will not see this. நீங்க அப்பதான் அதான் சொல்லுவாங்க, நீங்க புள்ளையா பாக்குறீங்களா, உன்னை பிசினஸ்மேனா பாக்குறீங்களா, நீங்க இன்வெஸ்டரா பாக்குறீங்களா? You need to have clarity. When anybody comes with a new business from a family, they need to give a plan. The project has to be proposed. External people have to evaluate. Decision has to be made, and family will only be an investor, and they have to raise money from outside. If they can't raise money from outside, then you need to take a call. Why and how? And this discussion, children will like it. Because if you don't tell, if you discourage them, no, I will not give you money, you better do this, they'll say, hell with you. You put a structure like, okay, I'm willing, the common pool will support every one of you to start any business. You need not be only there in this business. But this is the process. A new business, go present it to them. Convince them. Then they will, the family office or the respective advisory, whoever is giving you, they will decide what money the family has to put in. Then you have to see, is there anybody who is seeing value in this? If nobody is seeing value in your business to give you a rupee, then why should family give you money to build a business? Then that fellow will say, I will drop that, better focus on my business. Till then he will keep saying, I don't want to join your business, I only do this business. Because I've seen this in every committee, I've been seeing this next generation kids arguing big time, because they need to be countered only logically. They cannot be countered emotionally. It doesn't work. Anyway. Meritocracy. This is a subject which we need to have a separate session if you want, because family business always believes we are together, none of us are as strong as all of us. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்தாதான் பவர், சேர்ந்து இருந்தாதான் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றத ஒரு பிரின்சிபல் நம்ம இருக்கும்போது, it needs to be rewarding for the people who are working. ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலி பிசினஸ்ல ஆரம்பத்திலே நம்ம சொல்றது என்னன்னா, எல்லாமே நம்மளுக்கு, உனக்கு எதுக்கு சேலரி? நான் ஒரு ஃபேமிலியில பேசினேன், 16 பேர் ஆக்டிவ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, பெரிய பிராண்ட் அது, ஒருத்தருக்கும் சேலரி கிடையாது பிசினஸ். அவங்க ஒரு ஒர்க்கிங்ல ரன் பண்றாங்க, அதுல வர காசை அவங்களே எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். பிகாஸ் there is one vertical who is small, one fellow is taking less money, there is one vertical who is big, the other fellow is taking more money, this fellow doesn't question him, that fellow doesn't question him. He says no salary required because everything is ours. You are not an employee. Why should you give me salary? Right? So there is no control, but there is also control. Right? சில பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவான், சில பேர் ஜாலியா இருப்பான், ஜாலியா இருக்குன்னு கேள்வி கேட்க முடியாது, சப்போர்ட் பண்ணுவோம், சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா ஃபேமிலியா 80 வருஷம் ஒன்னா இருக்காங்க, ஆச்சரியமா இருக்கு. Right? It's a big case study. There are many families like that. Right? Why? Because either the family members feel that they are not confident to do anything outside, right? Or the family is not allowing them to go outside, or they are just part of it, or are making money somewhere else. Because each family is ரொம்ப common business. 4 brothers 10 பேர் இருப்பாங்க, ஆளாளுக்கு தனித்தனியா ஒரு பிசினஸ் வச்சிருப்பாங்க, காமன் பிசினஸ்லயும் ஷேர் பண்ணி வச்சிருப்போம்.
Okay, I'll come to that. Capability building, I told you, this is a conscious exercise you all need to do. If there are 5 member, 10 member, 2 member there needs to be a continuous grooming, mentoring program, talent development program. Because you are trying to scale up your business, you are not sure whether your children or cousins will be able to run this business. You are having these doubts and nightmares all the time, better do something about it. Right? Yeah. Succession plan, இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். ஒரே இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கு எத்தனையோ வருஷமா. ஓகே, பட் சக்சஷன் பிளானிங் ஹவு இட் ஷுட் பி டன்? சக்சஷன் பிளானிங் இது வந்து ப்ரொஃபஷனலைஸ் பண்ற மாதிரி தான். பிஃபோர் ஒரு சிஇஓவையும் ஒரு சிஎஃப்ஓவையும் ஒரு சிஹெச்ஆர்ஓவையும் கொண்டு வந்து உங்க கம்பெனியில் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணணும், ப்ரொஃபஷனல்ஸை கொண்டு, பிகாஸ் நம்மள மாதிரி ஃபேமிலி பிஸ்னஸஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸை கொண்டு வந்து வீணா போன கம்பெனிங்க தான் ஜாஸ்தி. Because professionals cannot put your house in order. We are all thinking, நம்மளால இந்த டேட் தலைவலி அனுபவிக்க முடியல, ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் போட்டு எடுத்துக்கும். Professionals will not put your house in order. உங்களோட கன்ஃபியூஷன் நடுவில் ப்ரொஃபஷனல் போட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடும், உங்களுக்குள்ள அடியடி சந்தையாகிடும். When to professionalize is a subject by itself. அந்த மாதிரி சக்சஷன் பிளானிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணணும்? Before you want your children to come into the business of a large family or even a small family, what needs to be done is a topic by itself. So it is important to professionalize the family first, right? You know, everybody talks about succession planning, but why it is in thin air? அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, small business, small family, they think there is no need for us. நம்ம 10 கோடி பண்றோம், 30 கோடி பண்றோம், 50 கோடி பண்றோம், இது என்ன பெரிய பொருளுங்க சக்சஷன் பிளானிங்? பசங்களாம் சின்னதாக அவன்கிட்ட போய் நிறுத்த பேசுறது. இப்போ அவன் 8ஆம் கிளாஸ் தான் படிக்கிறான், 10ஆம் கிளாஸ் தான் படிக்கிறான், சக்சஷன் பிளானிங் இப்ப தேவையில்லை, அவன் 20 வயசு வரும்போது பார்த்துக்குவான்னு சொன்னா, அவன் 15 வயசுலேயே முடிவு பண்ணா என்ன பண்றதுன்னு இவருக்கு தெரியல. ஸ்மால் ஃபேமிலி, லார்ஜ் பிசினஸ், வேற சாய்ஸ் இல்லை. பெரிய பிசினஸ் இருக்கு, அப்பா போய் கெஞ்சவாண்டே உங்க நம்பி தான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், இவ்வளோ ப்ரெஸ் இருக்கு, எதுவுமே பண்ண முடியாது. Or he is also interested. Any one of the two happens. Large family, small business, employment exchange. Everybody will be given a car, everybody will be given salary, everybody will be given a house. Business will not grow. They also don't have the capability to go anywhere outside. They are also scared of going outside because எங்கேயும் போயிருமோ, அவங்க நடக்கிறதே சொல்ல மாட்டாங்க, சம்பளம்லாம் ஒன்றும் கிடைக்காது, சீட்டை தக்க வச்சுக்கணும். So small family, small business, large family is a employment. Large family, large business. அவங்க எப்படி சக்சஷன் பிளானிங் பண்றாங்கன்னா, மல்டிபிள் பிசினஸஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு, ஏன்னா ஒருத்தர் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்லாம் பண்ண முடியாது. நீ தனித்தனியாக ஒரு பிசினஸ் வச்சுக்கோ. Mostly Muslim families also do this. Many companies they create. I went to one family in Hyderabad. They are doing 1,900 crores and they have got 19 active family members in the company. And 19 verticals are handled by 19 family members. Manufacturing பண்றான், அதே கம்பெனி டிரான்ஸ்போர்ட் ஒருத்தன் பண்றான், அதே கம்பெனி பேக்கேஜிங் ஒருத்தன் பண்றான், அதே கம்பெனி பிரிண்டிங் ஒருத்தன் பண்றான், எல்லாம் அதே, they are all milking the same company. It is not doing business outside. ஒருத்தன் கஸ்டமர், ஒருத்தன் வெண்டர், மாறி சொல்லி இது யாருக்கு புரியும்? அதை destroy the value. No investor will come and look at that family. Mostly family businessல எக்ஸிட்டே கிடையாது. அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் உள்ள சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸிட் அடுத்தவங்க பிசினஸ் ஒன்லி பேசலாமே தவிர நம்ம பிசினஸ்ல எக்ஸிட்டே கிடையாது. எக்ஸிட் இஸ் ஒன்லி an emotional separation. நீங்க முருகப்பா ஃபேமிலி எக்ஸிட்னு சொன்னா நம்ம யோசிக்கிறோம், என்னப்பா அது முருகப்பா 150 வருஷமா சண்டை போடும், அவங்களும் மனுஷன் தானே, அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வரத்தானே செய்யணும், ஒரு லெவலுக்கு மேலே கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியாது. பட் that's what I'm saying. If you have all these structures and professionalization documents with you, at least your separation will be easier. TVS family, to a large extent, they have come out separately. யாருக்கா என்ன நடக்குது தெரியுமா? முருகப்பா ஃபேமிலி எவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்கு, யாருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும்? ஒண்ணுமே தெரியாது. Because there are basic structures available. யூஎஸ்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி, கல்யாணம் பண்ணிக்கும் முன்னாடியே டிவோர்ஸ் பண்ண நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோன்றது முதல்ல டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ணிக்கணும். ப்ரீனப் வேணும். அந்த மாதிரி பிசினஸ் ஃபேமிலியில நம்மளால கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் கேப்பபிளா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? Various scenarios you need to think of today and then document all of it.
more than documenting, I don't believe in blind documentation. Every family tells me, sir, ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பண்ணி கொடுத்துருங்க, எங்களுக்கு ஒரு சார்ட்டர் போட்டு கொடுத்துருங்க, ஒரு கவர்னன்ஸ் டாக்குமெண்ட் போட்டுருங்க, இந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ட்ரஸ்ட்ல போட்டுருங்க அப்படின்ட்டு. நான் சொல்றேன், நீங்க டாக்டர்னு சொல்லி என்கிட்டயே வந்துட்டு என்ன மருந்து கொடுக்குது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, என்ன டயக்னோசிஸ் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, எதுக்கு நீங்க வந்து நான் வந்து சொல்லணும்? there is no need. So constitution எப்போ பண்ணணும் இருக்கு, right? So why succession planning is not happening? Because the senior generations don't want to let go. அதுதான் உண்மை. இதை எவ்வளவு புசி மொழிக்கு பேசுவான், அப்பாவுக்கு கொடுக்க இஷ்டம் இல்லை. Because if it gives, there is no identity for it. There is no trust on the family. Because he not prepared them enough, right? செய்யறதுக்கு வேலை இருக்காது. நேற்று ஒருத்தர் கேட்டார், ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் a very bad word அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் சொன்னேன், சார் உங்க ஃபேமிலியில் அது குட் வேர்டுன்னு சொல்றாங்களான்னு கேட்டேன். அவங்கெல்லாம் சதிச்சுக்கிட்டு அவங்களும் பேட் வேர்டு இல்லை சொன்னா நீங்க நல்லா தானே கண்டிப்பாக போகணும், ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் பத்தி பேசணும்? பட் businessman should not retire. An active businessman should never retire. But he should play a different role. You call yourself mentor and keep monitoring every day what's happening. That is not right. ஏன்னா நீங்க அது ஊறி போனதால அது பண்ணாம இருக்க முடியாது. நீங்க என்ன ரோல் பண்ணாலும் உங்க சேர்மன் சொல்லிக்கலாம், மென்டர்னு சொல்லிக்கலாம், சேர்மன் எமிரிட்டஸ்னு சொல்லிக்கலாம், நான் டே டு டே இல்லைன்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் டே டு டே எங்க நடக்குதுன்னு செய்யணும். அது நம்மளோட இன்னரண்ட் நேச்சர். பிகாஸ் ஐ ஹர்ட் இன் ஒன் ஃபேமிலி தே ஆர் சேயிங் தட், அவங்க அப்பா சொல்றாங்க 70 வயசு வரைக்கும், சுரேஷ், I have given them powers to do whatever they want. They will be free to decide whatever they want. But only thing I told them is, please keep me in the loop. இதுக்கு பேர் இந்த பவரா? ப்ளீஸ் கீப் மீ இந்த லூப். லூப்ல சும்மா இருப்பீங்களா நீங்க? இமெயில மட்டும் சிசி போட்ட பிசிசி போட்டா இந்த பிசினஸ் பில்ட் பண்ணவரு சும்மா ஏதோ பசங்க ஏதோ பண்றாங்க, 50 கோடி செலவு பண்றாங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணி, சரி பரவாயில்ல பார்ப்போம்னு யோசிப்பீங்களா? ஏஜென்சி கூப்பிட்டு பண்ணாத, நான் சொன்னு சொல்லலாம் சொல்லுவீங்க. வெண்டர் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டே சப்ளை பண்ணாத அவன் என் பேர் எழுத்துறாரு. Exactly, no? That's what we will do. Because we want to be nice to everyone. Because family business is a good thing or bad thing is everybody wants to be nice to everyone and nobody feels good about anybody. Right? So let go. Obsession. So what to transition? Everybody is thinking transition na asset மட்டும் transfer பண்ணனும், property transfer பண்ணனும், சொத்தை கொடுத்துடணும். It is important for all your children to know the name, the history, what you stand for, what social contribution you did, and what every family member before you has delivered. Because இன்னைக்கு வரை current children, பெரியப்பா, தாத்தா, மாமா, இவங்கெல்லாம் என்ன வேலை செஞ்சிருந்தா நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோன்றதே தெரியல. அவரே சொல்ல முடியாது, டேய் நான் இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். It is important there should be a way in which all these children and grandchildren should be told what each and every one at various levels have done. அவங்கெல்லாம் அதை பண்ணலாம் 7 வருஷம் நிற்க முடியுமா? அது யார் எழுதி சொல்றது? அது சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் இல்லையே, யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? நீங்க எழுதி வைக்கலையே, right? You have not documented anything. Today he thinks Tata doesn't seem to be doing anything, he seems to be ruling everybody. I don't agree with this. தாத்தா 50 வருஷமா தாயா போய் ஓடிச்சது யாருக்கும் தெரியல, right? If you are a legacy company, it is important to do that. Otherwise, because நம்மளுக்கு எது நேத்தி நடந்தது, முந்தானி நடந்தது, போன வருஷம் நடந்தது தானே ஞாபகம் இருக்கும். 25 வருஷமா எத்தனை கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ல எத்தனைக்கோ முடிவு வேண்டிய கம்பெனி இந்த தாத்தாவும் மாமாவும் கொண்டு நிறுத்திருக்கணும் எப்படி தெரியும்? பேசுறதுக்கே ஒன்று இருக்காதுல்ல, பாதி வேலைக்கு தான் போயிருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பிசினஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளவு பெரிய மரியாதையும் மதிப்பும் கிடைக்குதுன்னா இந்த முன்னாடி இந்த ஜெனரேஷன்ஸ் எவ்வளவு பண்ணி எத்தனை பேங்க்ரப்சில இருந்து காப்பாத்திருக்காங்க, எவ்வளவு ரேட்ல இருந்து காப்பாத்திருக்காங்க, எத்தனை எம்ப்ளாயி வேலையை விட்டு போகும்போது இருந்திருக்காங்க, எத்தனை கஸ்டமர் விட்டு போகும்போது இருக்காங்க, எத்தனை எம்பி உள்ள இருந்திருக்காங்க, யாருக்கு தெரியும்? So it's important to understand the history. That values. ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ல இந்த வேல்யூஸ் என்ற விஷயத்தை புரியவும் புரியாது, சொல்லவும் தெரியாது. ஆனால் எல்லாருக்கும் வந்து அதை பற்றி பேசுவோம். வாட் இஸ் தட் வி ஸ்டாண்ட் ஃபார்? வாட் யூ வாண்ட் யுவர் சில்ட்ரன் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார்? வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ வில் நாட் டூ even if it makes money? You need to have those certain part. See, in Japan, there are companies, there are about 33,000 companies more than 200 years old. There are about 140 companies more than 500 years old.
There are 20 companies more than 1,000 years old. எப்படி பண்ண முடியுதுன்னா அவன் திருப்பி திருப்பி சொல்ற விஷயம் என்னன்னா we stick to core values. We tell our children during school days on what is the importance of legacy. What is the importance of legacy? Is this only. What is grandfather did? What is father did? How many bankruptcies you have saved? How many employees? How much of people have worked with us in the last 20 years? How much tax we have contributed? How many temples we have built? How many annadanas we still do? How many children we educate? How many trusts we have? What is our women force doing? There is nobody talk about women in family business at all. They are the biggest supporters and biggest tolerance people for which all these family business owners have succeeded. Who talks about them? Which generation knows about them? விமனை பத்தி பேச்சே இல்லை. நீங்க 2 வருஷம் எடுத்துட்டீங்க, நான் டெவலப் பண்ணிட்டேன், நான் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன், நான் அசெட் பண்ணிட்டேன், நான் வேல்யூவேஷன் கொடுத்துட்டேன், லெகசி நீங்க உங்களை பத்தி பேசிட்டீங்க தவிர உங்களை இத்தனை வருஷம் டாலரேட் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை இந்த அளவு கொண்டு வந்து அந்த அம்மா எவ்வளவு முடியும்? How many people recognize that visibly? Because நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்னா உயிரை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவனை பத்தி ஏகப்பட்ட பிரேயர் மீட்டிங் நடக்கும். அம்மா மாதிரி இல்ல, அம்மா மாதிரி இல்லாத இருக்கும்போது சொல்லவே மாட்டாங்க. I say every family, please appreciate generously when you all are alive. In every meeting, we do family meeting, we bring spouses, we bring grandparents, everybody, and we talk about what they have done. Otherwise, how will the children know? Networks. The kind of networks you have created, the kind of relationships you have, how will you transition that? Right? Then financial assets finally. Because everybody thinks succession planning is only financial assets. இதுதான் சொன்னேன். சக்சஷன் பிளானிங் சில்ட்ரன் பிசினஸ்ல கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு 7 விஷயம் and so you need to keep in mind. Normally family business பார்த்தீங்கன்னா இந்த holding structure is very arbitrary. ஷேர் ஹோல்டிங் எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கும். As property assets எல்லாம் mixed up இருக்கும். I will be living in a house which will be in my brother's name, or I will be having something in my employee's name. I will bring unnecessary people as shareholders. All these things has to be cleaned up. Because your children cannot handle. You have brought 2 fellows those days because they help you as a shareholder. There is one company we saw is 50 years old. There are about 25 shareholders who does nothing. They don't even know where they are. Now we want to sell the company. This 25 fellows they never to find. It's 50-year-old company because father gave shareholding to some people on gratitude. Thanksgiving Thanksgiving shares. So you need to know who will be shareholder, who will be director, why you are giving. If I need to buy now, what should I do? Even if a family member. If he doesn't want to sell, if I want to buy, what will I do? How will be the conflict resolution mechanism? You can see how many number of families are in courts. Take Ganamala and so many. They are fighting in courts for so long. The family business going to the lawyer is the first miserable thing. Right? Family settlement, agreement. That situation should never happen. Right? Fine. In your generation it has happened, you are capable of managing. Your children will never be able to manage this. Right? There are business problems. இல்ல இவ்வளவு லோன் எடுத்து ஒரு பிசினஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றோம். Some policies we should have for doing business. Chasing too many ideas. This is very common. Each one will be chasing on each other. In the day and age, every family is exploring at least 4 or 5 ideas all the time. Right? This is how it happens. It starts with a small disconnect. Then slowly it gets into disagreement. And then slowly it gets into dispute. And then there is disharmony and restriction. எந்த ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த கேன்சர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கும் என் பிரதருக்கும் சின்ன டிஸ்கனெக்டா இல்ல ஆல்ரெடி டிஸ்பியூட்டா இல்ல அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க, நான் ஏதோ டிஸ்கனெக்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா, ரைட்? இட்ஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிஃபோர் we do the succession plan. Then comes vision alignment. நீங்க ஒரு விஷன் நினைக்கிறீங்க, ஃபேமிலி ஒன்று நினைக்குது, சில்ட்ரன் ஒன்று நினைக்குது, எம்ப்ளாயி ஒன்று நினைக்கிறான். No organized meetings or communications. There should be review meeting. It should be against the plan. Who will come to this meeting is important.
How will you communicate? ஜப்பான்ல நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங்னு சொன்னா யாராவது வருவாங்க, எங்க அவன் நேம் போர்டு எங்க போடணும், அவன் எங்க உட்காருவான், அவன் எவ்வளவு நேரம் பேசுவான், everything is documented. Right? அந்த அளவுலாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் மீட்டிங் தான் ரெகுலரா போடணும். எந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஃபேமிலி நான் பார்ப்பேன், மீட்டிங்னு போடுவாங்க, நிறைய முக்கியமான ஃபேமிலி மெம்பருக்கே தெரியாது. கேட்டா என்ன கூப்பிடல ஒழுங்கா கூப்பிடல, அந்த மீட்டிங்ல CFO இருக்கணுமான்னு தெரியாது. So it is important to be structured. If you want to be a professional, you need to decide the meeting, who should be there at the meeting, what is the agenda of the meeting, minutes of the meeting, action plan for the meeting, follow through the action plan of the meeting, see the outcome of that meeting. இத்தனை பெரிய விஷயம் இருக்கு. ஒரு மீட்டிங் ஒரு விஷயம் உருப்படணும்னா ஜஸ்ட் மீட்டிங் போட மட்டும் பத்தாது. You have to follow the இத்தனை மீட்டிங் போட்டோமே என்ன அவுட்கம் ஆச்சு, ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, பொருட்கள் குறைஞ்சுதா, என்ன நடந்தது? How many family businesses see this on a regular basis? This is not once or twice. For your lifetime you have to do this. And every meeting MIS have to improve. The data has to improve. The presentation has to improve. The quality has to improve. The insights has to improve. And the quality of the presentation மாறணும், quality of people மாறணும், அது ஆக்ஷன் பிளான் ஆக்ஷன் பண்ணணும், தென் நீங்க எவாலுவேட் பண்ணணும். ஒரு வருஷத்துல 25 மீட்டிங் போட்டு என்ன நடந்து, டீ காஃபி செலவை தவிர என்ன நடந்தது? It's important to evaluate that. Common business versus individual. This is the biggest recipe for disaster. People in common businesses, each one doing their own businesses, and they will have no interest in the common business. It is a big conflict. It should be a no-go. Or, if you really want to do that, set criteria for that. Bring in transparency of that. Bring the balance sheets of all these individual expenses in every meeting, every year. In another, the biggest confusion for today's family is this only, because they get salary here, they get free shareholding here, they have built their business there. That business is becoming bigger than this, right? And then you get a feeling that he has swindled from here only and created that business. That is the next step. Otherwise, out of the capital, ஒரே business தான் வச்சிருக்கோம், 5 பேர் தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கோம், இவர் மட்டும் இவ்வளவு பெருசா ஆனாரு. That question comes, then that erodes trust. Then there is no discussion possible. Then how will settlement happen? Nothing can happen. So it is important to, everything can be done. Whatever family businesses do today, everything can be done. But I'm saying you follow some structure, you follow some discussion, involve external people. You cannot solve your problem. Even Mukesh Ambani, Anil Ambani needs one KV Kamath to solve the problem. Ambani Mari ஒரு புத்திசாலியான businessman வில்லு கூட எழுதி வச்சாம செத்து போயிட்டார். What happened to that family? What happened in Bajaj family? So family business issues cannot be sorted out only by the family members. Doctor cannot do their own surgery. You need an external intervention who is extremely good quality person, who understands business, who understands regulations, who understands taxation, who understands emotions, most importantly, because balance sheet தெரிஞ்சவங்க numbers படிக்கிறது தெரிஞ்சவங்க family business advice பண்ண முடியாது. It is important to respect emotions, because there are people who don't speak, but you need to know the contributions done by them. Because in family business, unset cues are far higher than what people talk about. சொல்ல முடியாத விஷயங்கள், சொல்லாத விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்காம அந்த ஃபேமிலிக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. Many women are keeping their mouth shut, but the kind of information they have is very important for any settlement. How many times you hear them? Or how many external advisors are allowed to speak to the spouse? பொண்ணாடிக்கிட்ட பேசுறது, விமன்ட பேசுறது பெரிய கொலகுத்த மாதிரி ஒரு போட்டி வைக்கிறது. That's not required. You please listen to them early enough and be transparent to them. You don't need external advisor. They will give you common sensically great advice. Because we have dealt with many women in the family. They say, அன்னைக்கு நான் வேணும்னு சொன்னேன், அன்னைக்கு அவர் தம்பி இப்படி நினைக்கிறான்னு சொன்னேன், எனக்கு தம்பி வைஃப் இதை தூண்டி விடுறாங்கன்னு சொன்னேன், இது அன்னைக்கே தெரியும், நீங்க காது மட்டும் கேட்டதே இல்லை. Right? Because you always think women come to block all your decisions. Anyway, நான் ஏதோ ஒரு பெண் சீர்திருத்தவாதி மாதிரி பேசிக்கிட்டேன். So succession is like succession farming. You need to take the soil, you need to water the soil, you need to manure,
manure it, weed it, then comes succession. Then legacy is a possibility. In my view, what is legacy is, can your family surname become a brand by itself? Ambani, அப்படின்னு கோல் போட்டா அம்பானியோட 3 ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு கலைஞரிக்கும் எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணுவான், இன்வெஸ்டர் வருவான், ப்ராடக்ட் வருவான், எத்தனை அட்வான்டேஜ் இருக்கு. Your children are how much gifted they are. If you are in business for 25-30 years and the kind of legacy you create, how many things becomes easy for them. இன்னைக்கு நான் கடை போட்டு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் அவங்க உங்க ஃபேமிலியில வெளில போய் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. And that is how the family business has to be created, because you become a brand by yourself. If you want to do something good for your next generation, please create your name as the brand so that you make their life easy. You do all kinds of nonsense now, you are actually eroding their value and their future. Nobody will open doors for them. Tomorrow Vijay Mallya's son goes and approaches anybody. How many people will open doors for them? Unless 25 years later many people forget about it, who will open doors for them? You take so many people who has eroded their name and image, what will happen to their children? They are very selfish in the way they behaved and then created something, destroyed everything and lived the way they wanted. But what will happen to the generations to come? They have to start their life all over again. After 30-40 years, because of the parents, the way they damage the reputation of the family, the children have to start all over again. What kind of a burden you are giving them by running this business for 40 years according to your whims and fancies? So, therefore, just to end this conversation, there needs to be love, there needs to be respect, there needs to be trust in our own personal relationships. For husband and wife, brothers, father and children, if they are together happily for a long time, means there is love, there is respect, there is trust, and eventually togetherness happens. In your business, if things are not happening, you feel either love is missing or respect is missing. Respect na age ku mariyadha kodukradhu, yaar varum poradhu எழுந்து நிக்கிறது, that's not the respect I say. You need to value the contributions they have done. You need to respect the value they brought into the family. And it is important to capture all this. Otherwise, next generation will not know. Right? All this is getting replaced by selfishness, ego, and greed. Suddenly, after a point, you start protecting yourself. Suddenly, it becomes your family. Your children who are younger, you are wanting to be with them. When children grows up, your attitude changes. Right? If your capability, you think it is increased, your attitude changes. You become selfish. You think, what am I getting out of this? Why should I continue in this mix? And you blame it on children, blame it on children's wife or somebody, and then get there with it. So family business has such a potential. The families are so committed, but it is important that we bring in some organized approach and try to look at your own family and your own children with a new spectacle. And how they can be a strength to the family, how they can play a role in the legacy. And youngsters, especially girls, you need to involve them in meetings. You need to hear them out. You need to listen to them. You need to learn from them. You should have the maturity to deal with them. It is very critical. You don't feel you are successful because you have built it. If it has to last, it is important that you spend your time on having a structured approach to running a family. And that is what will be your legacy. That is what will ensure that you visited this planet, and then only your life is complete. Otherwise, you are burdening your children. So that's broadly from me. So this is what we do as a family office. We are a 15-year-old company. So there is a promoter family here. There are 4 key parts to our life, and we are next in command, like a gatekeeper for the promoter. And we understand where the business is, where the family is, what is the goal is, where the gaps are, how the next generation is, and how we can bring in a holistic structure to ensure that we achieve all your objectives. The core objectives we bring about is ensure there is peace in the family, because whoever is dealing with the family, what kind of agenda they have, because the peace is the only thing is missing to a large number of business families, because they cannot speak up. It's important to bring that organized family meeting, create an agenda, hear their views, document it, deliberate it, fight it now itself when they are younger. And if people are not interested, how do you deal with them? If they have to settle, how do you deal with them? If they have to be part of it, how do you deal with them? You have to create structures for various situations.
Make it transparent to everybody, and it is applicable to everybody. And the leader who wants to do this should not be selfish at all. He has to be the person who has to sacrifice. Leadership is not power, leadership is sacrifice. You show the way by you putting yourself into that, saying that I am willing to do more and take less. I will punish my children more than everybody else so that everybody else will align. And the whole family will enjoy the benefit of it. This favoritism is not killing everybody. But that take it as a proper reward. That's why I said meritocracy. If you are the person who has created the vision, who are the mover and shaker of this business, you will have a structure where your salary will be higher, your incentive structure you can decide which one will be equal, which one will be differential. Family, the differential salary structure பத்தி பேச முடியுமா? எனக்கு 5 லட்சம் சம்பளம், உனக்கு 2 லட்சம் சம்பளம் சொல்ல முடியுமா? That is why அந்த காலத்திலேயே நம்ம ஃபேமிலியில பண்ண ஒரு பெரிய தவறு என்னன்னா, everything is equal. அப்பா என்ன சொல்றாரு, 5 பிள்ளைங்க எனக்கு ஈக்குவல், அதனால ஷேர் ஹோல்டிங் ஈக்குவல். அவர் 5 பிள்ளைன்றது ஃபேமிலி, ஷேர் ஹோல்டிங்ன்றது பிசினஸ் திங்கிங் அவனுக்கு ஒரு வரல. How will everybody be equal? Your maturity is different, your intelligence is different, your acumen is different, your risk appetite is different, your values are different. How will the shareholding alone be equal? But at the same time, they are equal in some aspects. They are not equal in certain aspects. That differentiation has to happen. Performer has to be rewarded. Because children will not stay if you don't recognize them, if they are not growing, if they are not making money. Because your children are educated. Their market value today when they leave the college is 60 lakhs. And your family is paying 1.5 lakhs. Because you are managing by saying everything is yours, they are there with you. But you can't bullshit beyond the point. Because there are 5 family members, 10 next generation, and we say everything is yours. 1 rupee I can't touch without others' knowledge. Where is the power for me? Right? These stories are over. It's important that meritocracy has to be there. Right? So with this, thank you so much for your patience. I think I've taken a long time. Sorry about that, but family business is such a topic that we have only covered some small portion of it. I have not discussed many things what we wanted to discuss, but this is the core of what we think is important for family business as 5 essential toolkits. But the thing is, as I told you, please think about it, digest whatever we said. Note down anything that gives you a trigger to change and see if it is worthwhile. Discuss with your family and see whether you can implement it. Because the biggest problem for family business owners is they listen to everything and they don't action to anything. Nothing. Every conference, as you see, ISB February, 700 people come. And I see them every year. I said, you have been in business for 50 years. You don't need classes every year. Either you have not understood, or you don't want to understand, or you have nothing to do with the office and you are coming and spending time here, or you are incapable of executing anything you've done. Any one of these 4. I tell them on their face. Because it is important they need to know. Because the family successful businessman, nobody is there to question them. If a promoter is not willing to take that question and answer, only God can help. He will have everything in life, but he will have nothing in life. எல்லாம் இருக்கு ஆனா எதுவும் இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ற promoters எக்கச்சக்கம். Promoters are very, very lonely at the top. And men are very shy of going and accepting they are going through shit. Unless somebody like me go and connect with them and try and tell them, boss, unless you talk about it, you can't fix it. It's only one life. You are already 65 and you are still not able to figure out 90% of your problem. Who are you trying to please? So, women are difficult to open up to. And actually, women open up like this in 15 minutes. If you are able to strike a right chord. Men will take 15 years. The hard nuts, because they are confused people. They come and bring their business success as their personal success, that they are right on that way for their lifetime. Because now a business you think that you are God's gift to mankind. Fine. If you are happy about it, I'm good. You are not.
If you're God's gift to mankind, great, because quality people has to be respected. But are you happy about it? The entire world is enjoying you, and you are actually sulking inside because there is nobody to hear you. No, you don't want to trust anybody to tell. That's a fact. If you don't have one person you can trust and share your thoughts and find some constructive solutions, you can't build anything in life. Right? You are actually living in a world which is imaginary, showing the world that you are happy, actually you are not. Anyway, thank you so much for this emotional conversation, because I am very passionate about this, I am very deeply connected, and I admire a lot of all these entrepreneurs, and I somehow want to really help them. Though I do this as a business, but the business we do with a lot of heart, right? Because our relationship continues for longer. I have nothing to sell. My business is not that I have this to sell and you buy this for me. No. I have to exist. In 3-6 months time, they'll figure out who I am. Right? But we enjoy doing this. So thank you so much.